हम रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि रीडिंग हम कैसे करेंगे। तो इसमें से है एक कहानी और ये पूरे एक सफ़े पे मुश्तमिल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पढ़कर आए होंगे। अब मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही ही आपको पढ़ाऊँ, गलत ना पढ़ाऊँ। तो मैं शुरू करता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, एक मिनट में वो ऑन कर लूँ मार्किंग वाला, जैसा सेकंड। Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country. Country. One day, he went for a trip to some distant. इसको हम पढ़ेंगे distant. Distant नहीं पढ़ेंगे, distant. So he went for a trip to some distant. उसके बाद है एरियाज, जल्दी से, एरियाज नहीं, बहुत ज़्यादा आप नहीं खींचेंगे, एरियाज और एरियाज, ओके, एरियाज. सो ही वेंट फॉर अ ट्रिप टू सम डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज कंट्री. व्हेन, नॉट व्हेन, व्हेन हा को बहुत आप हल्का निकालेंगे. व्हेन ही वाज बैक टू हिज पैलेस. इसको आप प्लेस नहीं पढ़ेंगे, प्लेस अलग चीज़ है, पैलेस अलग चीज़ है. पैलेस. He complained that his feet were very painful because, इसको because नहीं पढ़ेंगे, because it was the first time नहीं पढ़ेंगे आप इसको, first R को बहुत हल्का निकालेंगे. First time that he went for such a long trip, and the road that he went through, यहाँ पे आप गलती कर गए, थ्रू पढ़ रहे थे बहुत सारे लोग. थ्रू होगा, इसको मैं पहले बता चुका हूँ. थ्रू का मतलब फेंकना होता है, यहाँ पे ये थ्रू है, ये अलग चीज़ है. थ्रू was very rough and stony. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. जल्दी से, leather भी नहीं, बिल्कुल खींच के, leather नहीं, leather जल्दी से पढ़ेंगे, leather. अब मैं रिवाइज करता हूँ एक बार फिर से इस पैराग्राफ को. Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country. One day he went for a trip to some distant areas of his country. When he was back to his palace, he complained that his feet were very painful because it was the first time that he went for such a long trip, and the road that he went through was very rough and stony. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. आगे है definitely, इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे. और क्या पढ़ेंगे इसको हम? definitely. हम इसको पढ़ते हैं definitely, बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं. इसको पढ़ेंगे definitely, okay, definitely. This would need thousands of cow's skin and would cost a huge amount. इसको आप amount नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? amount. Huge amount of money. आगे है then one of his wise servants dared himself to tell the king, why do you have to spend that unnecessary? हम इसको पढ़ते हैं unnecessary, बट ये unnecessary नहीं है. unnecessary amount, इसको आप amount पढ़ेंगे, amount नहीं, आवाज़ ऊपर जाएगी. amount of money. why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet? The king was surprised, but he later agreed. इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे agree, not agree. agreed to his suggestion. इसको हम पढ़ेंगे suggestion, चा की आवाज़ आएगी. suggestion, हम लोग उसको गलत पढ़ते हैं, suggestion पढ़ते हैं ना.
بٹ یہ سجیشن ہے، سجیشن تم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ٹو ہز سجیشن جلدی سے، شاہ کی آواز نہیں آئے گی. ٹو میک ناٹ میک، ٹو میک اے شو ناٹ شو، اس کو شو نہیں کہیں گے، شو پڑھیں گے، شو فار ہمسیلف. تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے سجیشن، اوکے، شو، میک ناٹ میک. اس کے بعد ہے دیئر از ایکچولی، ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں ایکچولی نہیں ہوگا، ایکچولی چولی، اوکے، ایکچولی اویلیبل، ویلوبل، ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں ویلوبل، ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ویلوبل، نو، ویلوبل لیسن آف لائف ان دس اسٹوری. ٹو میک دس ورلڈ، اس میں ایل کی آواز آئے گی تھوڑی سی، ورنہ ورلڈ ہو جائے گا وہ، ورلڈ ہیپی ناٹ ہیپی پلیس ٹو لیو. You better change yourself, your heart, and not the world. اوکے، تو یہ ہے صحیح. ایک بار پھر سے ہم ریوائز کریں گے اور آپ کے سامنے پڑھیں گے. Definitely, this would need thousands of cows' skin and would cost a huge amount of money. Then one of his wise servants dared himself to tell the king, why do you have to spend that unnecessary amount of money? Why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet? The king was surprised, but he later agreed to his suggestion to make a shoe for himself. There is actually a valuable lesson of life in this story. To make this world a happy place to live, you better change yourself, your heart, and not the world. تو یہ ہے ہمارا آج کا ریڈنگ کا کام، جس کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسا ہی پڑھیں گے، اور جو بھی غلطی ہے آپ اس کو لکھ لیے ہوں گے، انشاءاللہ اس کو صحیح کریں گے ڈے بائی ڈے.